able to meet everyone in Kiev. Я сподіваюся, що одного дня ми всі зустрінемося в Києві. Хорошо. А теперь позвольте мне представить нашего следующего гостя, также из Соединенных Штатов. And now allow me to present our other guest, also from the United States. Это директор и основатель Центра экспериментальной терапии травм «Феникс». It's the director and founder of the Center of Experimental Trauma Therapy in Phoenix. Директор службы помощи при травматических состояниях лечебного центра «Мирамон». And the director of the care service, which helps people in traumatic conditions. Адъюнкт профессор и научный сотрудник колледжа Брин-Мор. Professor adjunct and the member of the chair of the university. Лауреат множества премий, обладатель множества сертификатов по разным направлениям психологии, психотерапии, социальной работы. An owner of multiple prizes and certificates in various kinds of psychotherapy and psychology and social work. Автор учебников и главный соредактор журнала «Психодрамы, социометрии и групповой психотерапии». And the chief editor of the magazine devoted to the social psychotherapy. Скотт Джиакомуччі, пожалуйста, вам слово. Скотт Джиакомуччі, you're welcome. Thank you, Dr. Taras-Levin. I really appreciate the introduction and the invitation to present here. Дякую, доктор Тарас Левін. Я дійсно вражений цією презентацією мене і запрошенням говорити. It's an honor to be with you all today in this special conference. Велика честь для мене бути з вами на цій особливій конференції. I've had the opportunity to present a couple different times for different conferences in Ukraine, and I've been so impressed by your psychotherapy community. Я вже мав можливість говорити на українських конференціях кілька разів, і я дуже вражений вашою психотерапевтичною спільнотою. And I also wanted to take a moment and thank Dr. Janer Bingle, who introduced me to Taras. І я б теж хотів подякувати доктору Женару Бінглу, який представив мене Тарасу. And finally, I'd like to take a moment and thank everyone who organized the conference. Having organized conferences myself, I know that it's a lot of work, and I want to recognize all the work that went into making this happen. І я б хотів подякувати всім організаторам конференції. Я маю досвід організації конференції, можу сказати, що це неймовірна робота, тому я б хотів, щоб ця велика робота була відмічена. And we can't forget to thank all the translators and interpreters, because without you, Anna, I wouldn't be able to be here and presenting. So thank you. Thank you. І ми не можемо забувати про перекладачів. Дякую. So my presentation today is on the magic and science of trauma-focused psychodrama. Сьогодні я буду говорити про магію і науку травмофокусної психодрами. When I saw the title of the conference, Between Body and Soul, I started to think about how sometimes we describe our psychotherapies as having an element of magic and also an element of science. And it seemed like a parallel process. Коли я думав про назву цієї конференції між тілом і душею, я думав про те, як інколи ми описуємо психотерапію як певний акт магії, і з іншого боку, як науку, і як все, що між цими двома явищами. And I also want to acknowledge that I'm a psychodramatist, so I feel like a special visitor
to the psychoanalytic conference today. І я маю визнати, що я психодраматист в першу чергу, тому для мене це особливий такий виклик говорити на психоаналітичній конференції. So I'm going to be sharing a little bit about some of my thoughts, some of what I've learned from others, from my teachers and my patients about how psychodrama and psychotherapy in general can help promote healing in terms of the mind, the body, and the spirit. І сьогодні я хочу поділитися своїми думками, тим, чого я навчився у своїх вчителів, у своїх пацієнтів, про все, що може допомогти нам просувати процес зцілення душі і тіла. So Richard's presentation prior has warmed us up already in thinking about trauma, about suffering, about pain, and the importance of self-care. Промова Річарда перед моєю промовою нас уже розігріла, і ми вже замислилися про травму, про страждання, про біль і про піклування про себе. And I have to say, I initially felt intimidated having to follow up Richard because he's such a brilliant presenter. І спочатку я дуже перелякався через те, що мені доведеться говорити після Річарда, тому що я знаю, що він чудовий оратор. So when we think about trauma, all different types of trauma, it impacts us on every level of our being. Якщо ми подумаємо про травму, то вона впливає на всі рівні нашого буття. Trauma impacts our body, our nervous system, our neurobiology, and can impact our physical health over time. Травма впливає на тіло, нервову систему, нейробіологію і фізичну систему організму. Of course, trauma impacts our mind and our psyche, our thoughts, our feelings, the way that we view ourselves and our behavior in the world. Також травма впливає на свідомість, на психіку, на думки, почуття, відчуття себе і те, як ми поводимось. So much of trauma, unfortunately, happens within relationships. It impacts us socially. It impacts our sense of belonging in the community, in our family. І, на жаль, травма впливає на наші стосунки, на наше відчуття приналежності до соціуму, до сім'ї, до громади. And trauma can impact our soul. It causes a spiritual and existential crisis, a reconsideration of meaning and purpose within life. Також травма впливає на нашу душу і призводить до духовної і екзистенційної кризи і змушує нас замислюватися над сенсом життя. So because trauma impacts us on all of these levels, it's important that our interventions as psychotherapists are addressing the impacts on all of these levels. І оскільки травма впливає на нас на усіх цих рівнях, для нас, як психотерапевтів, дуже важливо, щоб і наші інтервенції відбувалися теж на всіх цих рівнях. So in the following slide, there's a quote from Dr. Bessel van der Kolk, who's a leading expert in trauma. На наступному слайді ви можете прочитати цитату доктора Беселя ван дер Колка, який є провідним експертом із травми. And Bessel has a very famous book called The Body Keeps the Score, which I highly recommend. Бесел має дуже важливу книгу, він написав дуже важливу книгу, яка називається «Тіло пам'ятає». Я її дуже рекомендую до прочитання. In one of his earlier publications, he writes this quote: "Prone to action and deficient in words, these patients, meaning trauma survivors,
can often express their internal states more articulately in physical movements or in pictures than in words. Перший абзац цитати, ви бачите. Utilizing drawings and psychodrama may help them develop a language that's essential for effective communication and for the symbolic transformation that can occur in psychotherapy. Це був другий абзац на екрані. So Bessel is highlighting how sometimes trauma is so unspeakable, so difficult to put into words and express, that we might need to consider alternative ways of expressing the pain. Бессер наполягає на тому, що травма часто настільки невимовна, і майже неможливо оформити в слова і виразити. І тоді виникає потреба шукати альтернативні способи вираження себе. Because trauma is experienced in action and in relationships, some have suggested that healing must also take place in action and through relationships. Оскільки травма проявляється через дію і через стосунки, була ідея у психотерапевтів, що зцілення також може прийти через діяльність і через стосунки. And if we could move on to the next slide, please. Якби ми могли переключитися, так. Thank you. So psychodrama, like many other approaches, is a holistic intervention that engages the body, the mind, and the spirit in a social context. Психодрама – це такий холістичний процес, який залучає і тіло, і душу, і духовні аспекти через соціальні стосунки. Again, because trauma and other conditions impact us on the biopsychosocial and spiritual level, our healing approaches must address the biopsychosocial and spiritual levels of existence. Оскільки травма торкається нас на біопсихосоціальному рівні і на духовному рівні, зцілення також має відбутися на цих рівнях. So I wanted to share a little bit with you about some of the benefits of the experiential, action-based, and creative arts therapies. Я б хотів поділитися деякими перевагами терапевтичного напрямку через досвід, через творчість і через експеримент. All of which are interventions on their own and can be integrated with psychoanalytic thought. Всі ці підходи самі по собі є інтервенціями, самодостатніми інтервенціями, які вже добре інтегровані в психоаналітичну думку. So based on all the new neuroscience research, we know that trauma impacts parts of the brain that are below cognition, below thinking, and below talking. І ці інтервенції базуються на сучасних дослідженнях нейронауки, яка доводить, що травматичний досвід відбувається на рівнях, які лежать нижче, ніж мислення і ніж мовлення, ніж пізнання. And if trauma is stored in parts of the brain that are unable to be accessed through talking or words, our interventions have to go beyond only talking. We have to engage the body. І оскільки травма торкається таких частин нашого мозку, які до яких неможливо достучатися через мовлення, так, до них немає доступу через мовлення, і тоді нам доводиться застосовувати інші підходи, нам доводиться звертатися до певних інших досвідів, немовленнєвих досвідів.
And when I read through the conference program for this weekend, I saw there were many other presentations that addressed the importance of looking at the body. І коли я читав програму цієї конференції, я звернув увагу на те, скільки доповідей присвячено важливості звертання до тіла. In many cases, traumatic experiences can be repressed, and although the patient might not have an explicit memory of it, their body still has the memory. Дуже часто травматичний досвід витісняється, і тоді пацієнт не має розгорнутого спогаду про цей досвід, але він має тілесну пам'ять. Trauma so often also is experienced in relationships. Therefore, our interventions must emphasize the importance of relationships. Травма дуже часто проживається у стосунках, і тому в терапії нам теж важливо підкреслювати важливість стосунків. And I think Richard's presentation again really warmed us up to this idea that he started off with, the importance of our relationships. І я думаю, що презентація Річарда вже підвела нас до цієї думки, він одразу розпочав із важливості стосунків. And the importance of relationships in the psychotherapy research, this is the most important factor. В дослідженнях із психотерапії важливість стосунків є найважливішим розділом таких досліджень. So the relationship between psychotherapist is the most important. And similarly, in group therapy, the group cohesion, the connections between all of the group members is the most important factor. У індивідуальній терапії, звичайно, дуже важливі відносини між терапевтом і пацієнтом. І так само у груповому процесі, у груповій терапії теж зв'язність групи має велике значення, взаємовідносини між усіма членами групи. So there's also a quickly growing body of research suggesting that many other therapies are just as effective for treating PTSD and trauma as CBT and prolonged exposure. І зараз зростає кількість досліджень інших типів терапії травми, таких як, наприклад, КБТ або останнє не дочула. What was the last words you used? CBT and prolonged exposure. І продовжене, не знаю. It's a exposure therapy. Як пролонгована експозиція ось тут є. Okay. And so some of these other therapies include the experiential therapies, the body and movement oriented interventions, eye movement, desensitization and reprocessing, the creative arts therapies, psychodrama, and other experiential therapies. These are all on the slide here. В другій частині слайду, в другому абзаці перелічені інші типи психотерапії, які теж працюють з травмою. So in the following slide, I have one of my favorite quotes from the co-founder of Psychodrama, Zerka Moreno. Many people refer to her as the mother of Psychodrama. І на наступному слайді я представив мою улюблену цитату із засновниці психодрами Зерки Морено, яку називають матір'ю психодрами. So Zerka, in this quote, is describing her husband, Jacob Moreno's ideas.
Тут вона описує ідеї свого чоловіка Якоба Морено. She says, Moreno's notion is that we're more than biological, economical, sociological, or psychological creatures. First of all, we're cosmic beings. Перший абзац. Our instruments are basically spiritual and existential, pointing to and supporting the value of the human spirit. Другий абзац. So many people don't realize that psychodrama actually came from Moreno's spiritual and existential philosophy. Багато людей не розуміють, що психодрама виросла із духовної і екзистенційної філософії Морено. Moreno's methods, which were created over 100 years ago now, were some of the first strengths-based and positive psychotherapy approaches. Підхід Морено, який був винайдений майже 100 років тому, це, власне, перший метод, який спирається на сильні сторони і на ресурс клієнта. The word psychodrama, it literally means soul in action. Буквально психодрама, слово психодрама можна перекласти як душа в дії. And psychodrama, actually, this year was its 100th birthday, and it was actually the first body-oriented psychotherapy. Цього року відмічали 100 років винайдення психодрами, і це перша психотерапія, яка орієнтується на тіло. So I thought it would be a fitting topic to talk about with the theme of the conference, between body and soul. І я подумав, що це буде така дуже змістовна тема для конференції з такою назвою, як «Між тілом і душею». And for those of you that might be less familiar with psychodrama, it's an action-based approach where the issues in therapy are externalized through role-playing techniques. Для тих, хто, може, менше знайомий з психодрамою, поясню, що це такий підхід, заснований на досвіді, коли проблеми виражаються за допомогою рольової гри. So, for example, in a psychodrama session, if we were talking about body and soul with a client, instead of talking about it, I might ask them to speak directly to their body, to their soul, and reverse roles, become their body or their soul and speak back to themselves. Якби ми були на сесії з клієнтом і говорили про тіло і душу на психодраматичній сесії, я б запропонував їм говорити від імені тіла і потім від імені душі і мінятися ролями, щоб відповідати на те, що сказало тіло від імені душі, наприклад. So, as I had mentioned earlier, psychodrama is a complete system with its own philosophy, theories, methods, and interventions. Я вже зазначав, що психодрама є завершеною системою із власним набором методів, інтервенцій, теорій, підходів. And aspects of psychodrama can easily be integrated into other philosophies and approaches, such as psychoanalysis, Jungian psychology, cognitive behavioral therapy, and others. І з іншого боку, методи, інструменти психодрами легко інтегрувати в інші підходи, такі як психоаналіз, юнгіанська терапія, когнітивно-поведінкова терапія та інші. In my experience, our European colleagues have done a much better job at integrating psychodrama and psychoanalysis than in the United States, where they remain pretty separate. Я так відчуваю, в моєму досвіді відбувається так, що наші європейські колеги краще інтегрували
прийоми психодрами в психоаналітичну психотерапію, в той час як в Штатах ці два підходи залишаються окремими. So on the following slide, we have another one of my favorite quotes from Zerka Moreno. And На наступному слайді у нас ще одна моя улюблена цитата Зерки Морено. this is actually one of my favorite paintings too. I have it hanging in my office. І це моя улюблена картина, вона, власне, висить у мене в кабінеті. So Moreno attributed healing to what's going on silently, mostly invisibly in the body and deep inside the self, not touched by words, but through action, often continuing well after treatment. He termed it due to the autonomous healing center within. Awakening the autonomous healing center, the power to heal oneself, is how I see the value of psychodrama in all forms of therapy. Цитата наведена на екрані. So here, the Morenos are pointing to this core aspect of every human being, that deep within ourself, within the body, there's a center from which we can heal ourselves and from which we can be autonomous and make decisions in our life. Тут Зерка Морено звертається до такого ключового аспекту кожної людини, до того центру всередині наших душ і тіл, який дозволяє нам зцілюватися, який може нас зцілювати, і який дозволяє нам бути автономними і діяти як окремі людські істоти. So our goal then would be to help clients remove barriers to tapping into their own autonomous healing center. І тоді нашою метою буде допомогти клієнту прибрати бар'єри, які заважають йому звернутися до цього автономного центру. And of course, we can do this with psychodrama, with psychoanalysis, with any type of therapy. І, звісно, ми можемо це робити за допомогою і психодрами, і психоаналізу, і різних типів психотерапії. One of the ways I like to think about this is that when we get a cut on our skin, on our body, the body heals itself. It knows what it needs in order to repair. And in the same way, the mind is always trying to heal itself. Я люблю такий образ, коли ми подряпалися або порізалися, на нашому тілі є невеличкий цей розріз, і наше тіло саме знає, як зцілитися, воно саме загоює цю ранку. І так само наша свідомість теж має властивість загоюватися. And sometimes we have wounds on our body that need additional medical attention, some extra cleansing or stitches. And in the same way, sometimes we have psychological or spiritual wounds that need a little extra attention from a psychotherapist. Іноді травми, рани тілесні бувають більш глибокими, коли потрібна додаткова допомога, рану потрібно промити, можливо, накласти шви, і таким же чином і духовні рани, і душевні рани інколи потребують більш глибокої уваги психотерапевта. So in my own practice, my specialty is on trauma-focused psychodrama. Моя власна спеціальність – це психодрама, фокусована на травмі. Through my historical research, I came to realize that psychodrama was created decades before PTSD was recognized as a diagnosis. І моє власне історичне дослідження привело мене до того факту, що психодраму винайшли десятиліттями раніше, ніж ПТСР було визнано як психічний розлад.
So, although psychodrama was primarily used with traumatized communities, and especially in the Veterans Administration hospitals in the United States, it wasn't until more recently that we had the language to talk about trauma in psychodrama. Незважаючи на те, що психодраму з самого початку використовували для допомоги травмованим верствам населення, жертвам домашнього насильства в спеціальних лікарнях, і лише на десятиліття пізніше почали говорити про лікування травми, саме як травми за допомогою психодрами. And we're on to the next slide here. І тепер ми переходимо до наступного слайду. Thank you. So psychodrama is a strengths-based and person-centered approach. It really empowers patients to be therapeutic agents for each other in a group. Насправді психодрама заснована на тому, щоб спиратися на сильних сторонах пацієнтів, і вона заснована на звертанні до особистості. І в групі ці особистості клієнтів допомагають одне одному. In the social work profession, we would call this mutual aid. І в соціальній роботі ми це називаємо взаємодопомогою. So Moreno had a vision that every patient in the group was a doctor in their own right, in that they could contribute to the healing of everybody else in the group. У Морено була така візія щодо пацієнтів у групи, що кожен із них може бути лікарем для інших, кожен має певний потенціал для того, щоб допомогти зцілюватися іншим. І таким чином учасники групи зцілюють одне одного. And he practiced group therapy in a way that empowered all of the patients and changed some of the power dynamics between patient and doctor. І він практикував групову терапію таким чином, що він ніби віддавав активну роль пацієнтам, і це дуже сильно міняло відносини влади і підкорення між доктором і лікарем і пацієнтом. One of my favorite publications from Moreno is his Code of Ethics, where he suggests that we should ask all patients to take the Hippocratic oath that the doctor takes. Мене вразив етичний кодекс Морено, який, наприклад, пропонує нашим пацієнтам давати клятву Гіппократа, яку лікарі дають перед тим, як практикувати. What he was suggesting is that we should ask and expect our patients to become co-responsible in a group therapy setting. Його ідея в тому, що ми маємо запрошувати пацієнтів і віддавати їм частину відповідальності. Ми робимо їх співвідповідальними за груповий процес. That we can empower them and ask them to commit to not harming each other, to using all of the strengths and wisdom and experience that they have to help everybody else in the group and to maintain confidentiality. І ми віддаємо їм активну роль тим, що запрошуємо їх теж дати обіцянку допомагати іншим учасникам, не зашкодити іншим учасникам і використовувати всі свої сильні сторони і всі свої можливості емпатії для того, щоб допомогти іншим учасникам зцілитися. І також він пропонує клієнтам принцип конфіденційності. So in the United States, at least, psychodrama became very popular in the 1950s, 60s, and 70s, and then it started to fall from popularity.
Принаймні в Сполучених Штатах психодрама була особливо популярною в 50-х, 60-х, 70-х роках, і потім ця популярність починає поступово спадати. And part of the problem was that there were concerns that psychodrama was harming clients and re-traumatizing trauma survivors. Переважно втрата популярності відбулася через те, що з'явилися певні застереження щодо шкідливості психодрами і щодо того, що травмованим пацієнтам пропонують перепроживати травматичний досвід, і це їх ретравматизує. And some of this was a result of professionals and even community members without proper psychodrama training trying to use psychodrama in ways that were not ethical. Така репутація у психодрами з'явилася через те, що часто не професіонали, а просто, скажімо, активні учасники громади намагалися використовувати метод психодрами без попередньої підготовки, без кваліфікації, і вживали його певним неетичним чином. And because of these concerns, in the 1990s, new trauma-focused psychodrama models were created. І через ці занепокоєння в 90-х вже роках з'являється такий новий напрямок, який називається психодраматична терапія, сфокусована на травмі. And it seems that, at least in the United States, psychodrama is becoming popular again. People are very interested and curious about it, especially the trauma therapists, because of some of the research I mentioned earlier. І таким чином в Сполучених Штатах психодрама знову набуває великої популярності, принаймні з-поміж травматерапевтів, яких я вже називав на початку. And so when we think about the neuroscience, there's plenty of neuroscience research that supports why psychodrama and other action-based therapies might be helpful. І нейронаука зараз доводить, що дійсно психодрама і інші типи терапії, які основані на діяльності, можуть бути дуже корисними при терапії травми. So action is our first language when we're babies and infants. We only communicate non-verbally. Дія – це перша мова немовляти. Коли ми новонароджені, ми передаємо інформацію через дію. And nonverbal communication throughout the entire lifespan is an important way that we communicate with others. І невербальна комунікація і залишається дуже важливою протягом всього нашого життя. So psychodrama is unique in treating trauma because it can emphasize some of the nonverbal ways that we might communicate and tap into parts of the body and brain where trauma is stored so that we can transform it. І психодрама унікальна тим, що вона може залучати невербальну комунікацію і може звертатися до тих частин тіла і тих ділянок мозку, де зберігається травматичний матеріал. Psychodrama is based on spontaneity, so there's no script when we're doing a role play. In many ways, the role playing becomes a form of free association. І психодрама основана на спонтанності, немає сценарію, за яким відбувається рольова гра. Фактично, така рольова гра – це форма вільних асоціацій. So one of the most powerful aspects of psychodrama is its ability to provide new and corrective emotional experiences. Один із найбільш цілющих аспектів психодрами є її здатність надавати клієнтам новий
досвід проживання знайомих ситуацій. In the previous presentation, Richard had mentioned Daniel Siegel, who's the founder of interpersonal neurobiology. І в минулій доповіді було вже зазначено ім'я Даніела Сігала, який розробляє міжособистісну нейробіологію. And the most important research finding of the century in interpersonal neurobiology is that the brain continues to change throughout our entire life based on new experience. Найбільш вагомим внеском міжособистісної нейробіології є відкриття того, що наш мозок змінюється протягом всього життя, спираючись на наш досвід. This means that new experiences in psychotherapy, new experiences that we can provide through psychodrama and role-playing, new experiences that we provide in the safety of psychoanalytic approaches, create change, not just in the mind, but in the brain of our patients. І це означає, що новий досвід в психодраматичній психотерапії, в безпечних просторах психоаналізу допомагає змінюватися і нашому мозку теж. Of course, as a psychodramatist, I'm biased. Звичайно, як психодраматист, я упереджений. I believe there's ways that in psychodrama we can provide corrective experiences that would be impossible otherwise through role-playing. Я переконаний, що в психодрамі ми можемо запропонувати такий корективний досвід, який неможливо досягнути в інших напрямках через рольову гру. For example, yesterday in my psychodrama group, I had a patient who had experienced repeated trauma and lived on the street, was homeless for many years as a young person. Вчора, наприклад, у мене в психодраматичній групі був клієнт, який мав досвід тривалої повторюваної травми в юності. Він був бездомним, в дуже молодому віці, жив на вулиці. And he carried around all of this pain and shame and a sense of isolation because of his experiences. І він носив з собою це відчуття болю, сорому, відчуття ізоляції через його особливий такий травматичний досвід. In the psychodrama group, I had him connect with some of his personal strengths. So other group members were role-playing God, his courage, his willingness and support. And then he had a conversation with himself as a child, as a young person when he was homeless and in pain. І вчора ми допомагали йому знайти зв'язок із своїми особистими сильними сторонами. Я запропонував ролі Бога, його особистої сили, його особистої вольових його якостей, його самопідтримки. І ці частини вели з ним діалог з його молодою частиною, з його сучасною, з тим ним, який є зараз. In this way, he was able to renegotiate his relationship with himself, with his past, and with his pain. І таким чином йому вдалося поміняти свої стосунки із болем, із травматичним досвідом, з минулим і домовитися з цим досвідом вже на якихось нових сучасних умовах. So, on the following slide, there's a couple quotes from some of the patients in my psychodrama groups, and this is from a research study that we're getting ready to publish. І от на цьому представленому зараз слайді є
список цитат моїх пацієнтів із психодрами про травму. Ми збирали ці цитати для публікації нового дослідження. I'm conscious of the time, so I won't read them all now. Я усвідомлюю, що час минає, тому я не читатиму їх всі зараз. Sometimes I think it's important to consider how patients are experiencing our approaches rather than only how we're experiencing them. Я думаю, що дуже важливо звертати увагу на те, як пацієнти сприймають і проживають наші підходи, а не лише те, як ми сприймаємо і проживаємо контакт з пацієнтами. And so in the final slide, I wanted to share with you my recently published book on psychodrama, which is available for free online. It's an open access publication. І на останньому слайді я хочу показати вам обкладинку моєї нової книги з психодрами. Вона є у вільному доступі в інтернеті, як такий мій внесок в психодраму. And I'll share the link in the chat in case anyone is interested. You do not need to buy the book. You can download the entire thing for free through that link. Я зараз викладу в чаті посилання на цю книгу. Якщо хтось зацікавлений, це безкоштовно, вам не потрібно буде її купувати, ви просто можете безкоштовно скачати цю книгу. And I wanted to thank you all for the opportunity to be here and contribute to your conference. It's a real honor for me, and I would love to stay in contact and hopefully meet some of you in the United States or in Ukraine in the future. Я дуже вдячний вам за цей важливий досвід, за запрошення, і я буду щасливий бути в контакті з вами, спілкуватися в Сполучених Штатах, тут в Україні як викладач. Скотт, спасибо большое за замечательный доклад на такую актуальную для всех нас сегодня тему, как травма. Scott, thank you very much for this wonderful talk on such important and such hot issue as trauma for today. Теперь у вас есть опыт психодраматиста, который выступает в аудитории, где много психоаналитиков. Now you have a new experience of a psychodramatist speaking in front of a lot of psychoanalysts. У меня есть похожий опыт, потому что я веду аналитическую группу в Венецкой школе современных направлений психотерапии, которая преимущественно. Я прошу прощения, Тарас, немножко подвис интернет. В Винницкой школе психотерапии дальше исчез текст. Которая психодраматическая в основном. I have a reverse experience because I lead a psychoanalytical group in Vinnytsia, a school of psychotherapy, which is mostly psychodramatic. Я хочу сказать, что эти два метода, они имеют очень много точек соприкосновения и, безусловно, обогащают друг друга. And I would like to mention that these two directions have a lot of common points, and undoubtedly they enrich each other a lot. Поэтому еще раз спасибо вам за то, что вы привнесли этот психодраматический контекст в нашу конференцию. И я уверен, что у нас будет много чего обсудить по материалу пленарных докладов на последующей дискуссионной группе, к которой мы перейдем в половине шестого. And I'm sure that you've brought a lot of new material for discussion, and we'll have a chance to discuss all our thoughts and this material in the following discussion groups that are going to take place at 5:30. Thank you. Thank you. Дякую всім.